Ми продовжуємо наше обговорення. І сьогодні тема наша – це зміна оптики на сприйняття, вивчення з якоюсь там темою або національною спадщиною, власне, під впливом війни. Але я думаю, що ми можемо взагалі це трошки перетрансформувати. Our topic today is actually the change of optics, how we study, how we research the national heritage. But actually, Bogdan said that we can transform it today. Так, тому що, можливо, варто взагалі поговорити про те, що під час війни, і коли ми знаємо, що у нас є війна, ви знаєте, що у нас є війна, чи можна говорити про щось інше, окрім війни? So, while the war is going on, and you know that we have this war, and we know that we are in the war, is it possible to speak about anything else but the war? Якщо, до прикладу, в Литві, Польщі, в Грузії чекають якийсь український проєкт сьогодні, if you are expecting for the Ukrainian project today, somewhere in Lithuania, in Poland, in Georgia, чи автоматично ви чекаєте, що ми приїдемо і зробимо щось дуже актуальне про війну? So, are you expecting automatically that our message in this work, in this project, will be about the war? І, мабуть, оскільки це таке обговорення, то мабуть, ми почнемо тоді з питання, і, власне, можливо, якраз Барбара скажеш якось своє бачення, який проєкт театральний, звузимось до театру, або культурний, це може бути музейний, видавничий проєкт, цікавий сьогодні в Польщі від українців. І що це може бути очікувано? Barbara, maybe you could say which project they will rather make it more narrow, so theatre project that you could see that is interesting. That means Ukrainian. Mogę po polsku? Так. Роман по-польськи. Mogę? Możemy tak. Proszę. No właśnie wczoraj oglądając te dwa spektakle i kiedy Aleksander zabrał mnie też na ten spektakl taneczny, tak sobie pomyślałam, że właśnie chyba nie ma możliwości też dla Was jako twórców i to będzie też moje pytanie jakby w stronę jakby Waszą, jakby ukraińską stronę, czy jest możliwe dla Was tworzenie spektakli, które nie poruszają tematu wojny w ogóle? Bo tak jak na przykład studiując historię teatru polskiego w czasie wojny, no to większość rzeczy, która była wtedy prezentowana w teatrach, jeżeli one w ogóle były otwarte, bo jednak II wojna światowa jakby wyglądała zupełnie inaczej, jakby to nie ma co porównywać. Ale część teatrów była otwarta, na przykład no mój rodzimy lubelski teatr był otwarty i tam prezentowano wyłącznie komedię, tak ku pokrzypieniu serc. I to były takie krótkie, małe farsy i bardzo szybko robione, w ciągu tygodnia nawet. Nie wiem, чи є потрібна тлумачення. Ну, коротко скажу. Барбара сказала, що вчора, дивлячись виставу «Переоцінки» в театрі Франка і дивлячись ще одну танцювальну виставу, вона собі задавала питання, про що українці можуть сьогодні говорити, і чи в принципі українці можуть говорити зараз про щось крім війни, і як це можна робити. І був пасаж про історію театру часів Другої світової війни. Барбара навела приклад Люблінського театру комедії, який працював чисто з розважальним репертуаром, який робився за тиждень, для того просто, щоб підтримати людей без якоїсь глибшої проблематики. Але чи, до прикладу, якщо сьогодні український театр запропонує польському театру
гастролі і скаже, ми привеземо виставу не про війну, а у нас є така смішна дуже комедія. Чи буде це прийнятно, цікавим для Польщі? Wydaje mi się, że jakby dla Polaków najciekawsze jest właśnie wasze życie codzienne w czasie wojny tutaj, więc nie da się, tak mi się wydaje, że, znaczy nie da się oczywiście, ale dla Polaków jakby najciekawsze jest to, jak wy się odnajdujecie w czasie wojny i jak ona rezonuje na tą sztukę, bo jakby Polacy też doświadczają tą wojnę i waszą sytuację właśnie poprzez to, że tak dużo Ukraińców, ostatnio czytam, że 17 milionów przyjechało do Polski i tam pracuje i myślę, że warto też myśleć w kontekście nie tylko samych Polaków i ich oczekiwań, ale co wasi pobratymcy w Polsce też chcieliby zobaczyć, bo to jest ten ważny aspekt tej takiej solidarności, bo za każdym razem jak się pojawiają, o czym ja też już wcześniej mówiłam w poprzednich rozmowach, za każdym razem jak się pojawiają ukraińskie spektakle w Polsce jest bardzo duża publiczność i to jest rodzaj takiej manifestacji solidarności i ogromne wzruszenie. I u nas na naszych spektaklach w Polsce czegoś takiego się nie odczuwa, że teatr jest tak bardzo jakby bieżący, odpowiadający na sytuację, która się dzieje tu i teraz. I to jest właśnie taki rodzaj takiej bardzo dużej manifestacji i solidarności i bycia razem. Ну, Барбара каже, що в принципі може би і зайшов в цей театр, який би не розказував про війну, але насамперед все-таки існує запит на тему війни. І цей запит як і в польського суспільства, яке насправді дуже сильно переживає цю війну, і їм цікаво насамперед, як українці цю війну переживають, не тільки в плані фронту, а й в плані щоденного життя, як людина виживає в умовах війни. Але і другий аспект також дуже важливий. Прозвучала цифра 17 мільйонів, що 17 мільйонів українців ніби в Польщі. І це теж дуже велика частина публіки, яка mає свої конкретні... Może chodzi o liczbę, liczba osób, która przekroczyła granicę, Które niekoniecznie została w Polsce, I możliwe pojechała też dalej. Albo dalej. Tak, bo to 17 milionów, Ну, у które нас всього з przekroczyło. України виїхало менше. Ні, може 1,7, але... Ну, to nie tak є зараз важливо, Добре, це є отже, популяція. Bo też część wróciła, więc jakby my mówimy, ja miałam dane, ile osób jakby przekroczyło w ogóle od początku wojny, więc nie mówimy, że na stałe, ale w ogóle, tak, że... Окей. Це рух в той бік, за цифру не будемо чіплятися, але меседж про те, що це очікування українського глядача, який існує зараз в Польщі, він дуже чисельний, цей український глядач, він має свої певні очікування від театру, і він хоче, щоб театр його укріпив на дусі, щоб театр, і каже Барбара, що це таке унікальне зараз явище, що театр насправді є дуже близько до народу, дуже близько до тих людей, тому що він так поточно зразу реагує на те, що відбувається. І люди, власне, дуже чутливо реагують. A czy ja mogę zadać pytanie właśnie, jak to jest? Czy od czasu wojny istnieją jakieś inne tematy wśród twórców ukraińskich? Czy jest oprócz właśnie wojny, czy ona tak bardzo mocno rezonuje, że też ani artyści nie chcą, ani widzowie też nie chcą i mają takie oczekiwania właśnie jak wojna i problemy związane wokół z tym? Перекласти. Коротко питання, чи існують інші теми в сучасному українському театрі, крім війни? Якщо можна, я спробую відповісти. Війна – це просто збори з Росією, це не якась точкова тема, тобто війна навіть не 2014, це дуже широка тема, яка торкає там історію ще століття тому, і багато хто з українських авторів, в тому числі писав про це і писав про дуже різні аспекти цього, і тому іноді є така, не знаю, якась, можливо,
Ну, такий намір заглибитися, ну, не от саме в тему війни або в тему війни зараз, а в те, що спричинило, або звернутися до джерел колись, ну, або взагалі питання там української ідентичності з якогось боку зачепити. І це не завжди прямо стосується війни, але це те, на що, ну, от зараз міститься акцент now in English. There is such a, so the war with Ukraine is not such a narrow topic that exists since that has existed since 2014, but it's rather something that has a very long history, and a lot of Ukrainian writers, poets, also artists, they had that had reflected before. On this topic of relations with Russia, also on this topic of Ukrainian identity, and sometimes the performances, they don't touch the war directly, but they touch some of this topic because there is also an intention to look deeper to the origin of the problem, or to what I don't know, what mistakes maybe were made, or what was not somehow what was not counted before, or how what shall it of course the war influenced the optics in general, but it's not so it doesn't mean that we just I don't know, that we stage the battles since on the stage. Ну, але разом тут є ще декілька моментів, якщо говорити про Україну, в тому плані, що перша, це можна ділити на частинки це питання. Перше, це український театр довгі роки був дуже сильно прив'язаний до російської драматургії, і це було зрозуміло в контексті культурної окупації України Росією. Але сьогодні через цю війну відбувся момент сепарації, і одне з питань, чим ми заміняємо російську драматургію. І тому з одного боку ми начебто повертаємося до своєї драматургії класичної чи сучасної, або ж пошукаємо щось інше, якесь іноземну драматургію, але не російську. І це впливає знову ж таки на теми, і на якісь рішення, і на якісь мистецькі речі. So this question has also separate stages, separate parts, and one of the part is the fact that Ukrainian dramaturgy was in very tight relations, so it was very connected to the Russian dramaturgy, and we were influenced a lot by Russian dramaturgy all the time. And now the war, of course, made this change, this shift, that lots of plays, lots of works are now excluded from theaters, and it's our task, our question, how do we replace these plays? So what is instead? What is suggested instead? And it could be Ukrainian literature, classical or contemporary, if we speak about literature, or it could be also any works from abroad, but it's always the so new task for creators. Друга частинка – це те, що Барбара говорила про якісь комедії або вистави, які створюються для розваги під час війни, щоб люди відволіклися. Але ми про це будемо говорити в Чернівцях, бо це окрема наша тема, і там відбувається зараз фестиваль комедій. І тому там можна говорити на предмет, про це. So and another part that there is also a tendency to create more comedies or any stuff that make people Relax. Okay, yeah, that help people relax somehow and not to be so focused, concentrated on these very difficult questions all the time. But in Чернівці it will be the comedy festival, so it will be possible to talk on the topic, with some concrete examples. Але третій момент, це який, мені здається, найважливіший з цього всього, тому що попередньо ми говоримо про якусь тему, але театр
під час війни, чи може він бути не тільки маніфестом, чи може він бути цікавий не лише як маніфест і як якась політична заява або соціальна заява. Бо все ж таки, я думаю, кожен режисер, художник, актор, коли робить виставу в театрі, він робить це як мистецький твір. І чи сприймається сьогодні, зокрема, в Польщі, чи можливе сприйняття в Польщі сьогодні українського театру як мистецького твору, а не як якоїсь політичного явища? And the third part of this question is that theater is not only and not always the manifest. Yeah, it's not always the political action, and because when each artist makes produces the performance, it thinks of it first of all as of a piece of art, and as an artistic object, artistic, I don't know, child, artistic, anything, and artistic something, and it's the question to, for example, to Polish audience, whether Ukrainian theater is perceived rather as artistic phenomenon and not as a political action, first of all. Mm-hmm. Yeah, I think it depends on the audience, because for example, in Poland we have, like I said before, audience who is coming from Ukrainian to Poland, but we also have audience which are focused on theater at all, yes. And other option is audience who is real focus and educated in theater. For example, it's viewers on some festivals of theater, and few festivals in Poland had the program about Ukrainian art. And it was for this audience interesting. A lot of people was coming to this kind of performances because they were interesting how looks Ukrainian theater, what subject is interesting for this theater, not only of course in context of war, but generally. What means theater in Ukraine and how it looks. Yes. Ну, звичайно, це залежить від аудиторії, тому що є різні рівні цієї аудиторії. Ну, приміром, є ті люди, є українці, і багато хто з них зацікавлені у виставах з України і у темах, в тому числі темі війни передусім. Але, звичайно, є й той прошарок аудиторії, які освічені в театрі і які є відвідувачами фестивалів різних театральних, і існує також ряд фестивалів, які запрошують українські театри, до яких є інтерес передусім як до театрального явища, тобто до інтерес естетичний, як саме виглядає, що таке український театр, як він виглядає і як він функціонує, що це за таке мистецтво. Yes, so I'm talking like producer who thinking what kind of viewers of audience will be good for this kind of spectacles you're talking about. And I think yes, the best option is to focus on the theater festivals, because they are collect people who is really interested in theater at all, and also people who normal people who would like to see performances. Po polsku mam powiedzieć? Я теж задумалася. Був момент такий, чомусь... Окей, перекладу з англійської.
Барбара сказала, що найкраще все-таки в плані мистецькому орієнтуватися на фестивальні проекти, і фестивальні проекти, власне, зацікавлені в мистецьких проєктах. Не зациклені на війні, а на різних проєктах, на різних напрямках, і для них цікаво, яким є український театр, чим він дихає, чим він працює. А звичайна публіка, вона має свої преференції, і війна на темі. Znaczy minister po-ukraińsku? Ministerstwo. Міністерство? Міністерство, так. To ministerstwo. Міністерство – то міністерство. Okej. І дякую. І я ще тоді зразу так більше до всіх це перенаправлю і адресую, тому що вчора в розмові, я вже не пам'ятаю хто, але хтось згадував Велике князівство Литовське. І це насправді дуже цікава тема, тому що оця ідея про Велике князівство Литовське, Річ Посполиту, тобто якийсь спільний простір між Україною, Литвою і Польщею, він періодично виникає. Зараз з війною це звучить в Україні частіше. І зрозуміло, що як політична якась історія, це дуже таке велике питання, так? Але в сфері культури це виглядає більш реалістичним проєктом. Чи є якась така ідея, чи виникають попередні 2 роки такого культурного альянсу в Литві або в Польщі? Чи є така ідея десь на слуху? Чи це тільки We український? should create, let's say. Окей. So yes, it was the idea. Yesterday, someone told this idea about great beauty of Lithuania or Rech Pospolita, and of course, in political sense, it's difficult, and we are not talking it in such a way, but rather in a sense that there could be such a main cultural, common cultural space. And the question is if there are such conversations somewhere in Poland or in Lithuania, in Baltic countries. In Poland, and some theater directors from Poland are staging in Lithuania and so on, and more connections like that. What about Ukraine, Lithuania, Ukraine, Poland, Lithuania? Well, again, I don't know. It can be made artificially. It's always like something you need. Some artist you need because he is close for your stylistic, aesthetic ideas. Then you need to work with him. I'm talking like from the point of view of any artist. He may need director, maybe need stage designer or composer or something like that to cooperate, or dancers. So it's, yes, of course, there are projects which you can write to create ideas and to bring this artist together, and really the result can be good. And yes, it can be always. There is such the possibility. Yes, and. Немає такої прямої розмови про культурний альянс, нібито такий альянс цих 3 країн, принаймні вголос так про це не говориться, але звичайно, оскільки Польща і Литва це країни-сусіди, то між ними є тісні зв'язки, тісніші між іншими країнами, можливо, і в Європі, і багато є обміну, тобто польські режисери приїжджають до Литви, литовські режисери приїжджають до Польщі, роблять спільні вистави. З Україною теж є цей обмін, але тут навряд чи можна зробити це штучно, тобто навряд чи можна обрати, змусити митців співпрацювати, тому що з метою створення цього альянсу, але звичайно, якщо якогось митця зацікавлює естетика,
іншого митця, то якщо це приваблює, то тоді вони об'єднуються, ну і тоді вони працюють разом. Є і інша стратегія, тобто можна зібрати на фестивалі або на резиденції митців з різних країн, і так може вийти щось хороше, ну це теж може бути опція, ну але це тоді вже така... Так, але можна зразу уточнення, тому що зараз, виходить, ми говоримо про особисті якісь контакти, особисті проекти, але якщо говорити, до прикладу, є Європейський Союз, який об'єднує дуже різні країни, різні культури, але є загальна стратегія, коли створюються цілі програми, теж Дім Європи, котрий має на меті не примусити, а він спонукає до поширення певної якоїсь естетики, ідей, цінностей, і тобто дає можливість митцям з різних країн робити спільний продукт. Але в межах Європейського Союзу так само існують програми, які поширюють якісь свої інші ідеї або якісь логістичні, там, я не знаю, будь-які інші. Чи можливо це в цьому контексті? But it is not a story about making people meet together, but there are such programs like House of Europe or Creative Europe, so cultural programs, cultural projects and strategies from European Union that are aimed at not by force, but rather engaging people to cooperate with the idea of common European space, common European cultural space. And the question from Bogdan was whether it's possible to make any strategy with such politics. Yeah? To make any strategy, Bogdan, you mean to influence, let's say, the strategies which are coming from Brussels? No, not strategies which are coming from Brussels, but now you are telling, Bogdan tells that there are some private contacts between these countries. Yeah, we are still, as I understand, we are still in this idea of Ukrainian, Polish and Baltic alliance, cultural alliance, but that not these private ideas, but there could be rather such a big strategical program that will engage and somehow encourage people to work together. Yes, I think that that is, well, really good idea and can be very fruitful. Yes, of course. We need to just know, yes, to, well, pasinaudoti. To choose, воспользоваться. Воспользоваться every opportunity there is, because there are not too much money in culture, so every country and every organization trying to survive or trying to do something creatively to get the possibilities. So, well, it's a good opportunity to use this and to... Тобто, йдеться про те, що, звісно, це може бути чудова нагода і прекрасна ідея, яка може дати свої плоди, може бути досить продуктивною, і якою багато митців можуть скористатися, ну і врешті створити якийсь цей спільний простір. Так, тому що особливо, якщо говорити про інституційність, якщо говорити навіть зараз, є присутні представники двох музеїв, і два музеї може податись умовно на грант Європейського Союзу, але це може бути якась програма, яка об'єднує саме ці 2, 3, 4 країни. І коли програма сфокусована на співпрацю України, Литви, України і Польщі чи Грузії, щоб просити підтримки не в Америці, не в Британії, не в Німеччині, інтереси яких не будуть реалізовані в цьому проєкті. But it's rather conversation, it's a talk message about such a strategical program as, for example, in House of Europe program that will unite these countries, this region, and not to ask for money, not to ask these
money in Germany or in USA, the interests of these countries are not maybe will not be included in these projects, but it will be targeted, it will be aimed at the interests of these of Poland, Ukraine, and Baltic countries. Ну, це, власне, прозвучало як більше, я не знаю, запитання наскільки, тому що в Україні, мені здається, принаймні серед моїх якихось мого кола, ця ідея звучить в розмовах. Чи така, чи щось подібне десь звучить, можливо, в вашому оточенні? So, and this question that it's rather a question, yeah, because in Ukraine such topic, such idea is present in conversation between colleagues, and is a question to you whether any such idea is also someone tells it or someone speaks about it. І це може стосуватись також і Грузії. Просто зараз ми говоримо про Литву і Польщу, бо ми маємо історичний досвід, але зараз мова йде не про політику, зараз мова йде про вже свідомий культурний якийсь зв'язок. And it can also concern also Georgia, but we are now speaking about these countries because we have a common historical experience, and it's not about politics, but rather about this cultural space that is constructed with awareness. So, yeah, consciously constructed. Could be consciously constructed now. Ну, я можу сказати від себе відразу, що я не думала про якісь стратегічні програми, там, чи це можливо, бо все-таки в нас є зараз, ну, з політичної точки зору ця ідея долучення до Європейського Союзу, там, НАТО, і це, по-моєму, ну, дуже сильно превалює в суспільстві, бо це вже дуже складне завдання, але є таке, ну, побутове, можливо, ну, я маю на увазі, можливо, воно не прописане в стратегіях, але є таке розуміння, що ну, в мене є таке розуміння, багатьох з ким я всі зразу з цим погоджуються, що усілякі розмови, всілякі проекти, всілякі порозуміння з країнами, ну, зі східноєвропейськими країнами, з багатьма, ну, не зі всіма, але з багатьма набагато простіше, ніж навіть з західноєвропейськими країнами. Дуже багато ось цих obstacles, перешкод, дуже багато перешкод не потрібно долати. Ну, бо цей спільний історичний якийсь досвід, він дає базу для розуміння багатьох речей, і не потрібно ще додаткових зусиль, щоб щось пояснювати або обходити якісь дражливі теми, ну, або так. So I can tell from my side, from my point of view, that there is not, I haven't heard in a strategical sense about such cultural programs that are aimed at building this space, because Ukraine now has many, I mean, at least two big political goals that are not so easily to reach. It's European Union and NATO, but from my everyday professional experience and from professional experience of a lot of people I speak about, it's obvious that it's much more understanding with artists, just with people, but with artists, because they are also people as well, in any sense from Eastern Europe, because there are a lot of very delicate or hard questions that are quite important for Ukrainians, and we don't have to find another proofs or find another ways to explain them to Polish artists, to Lithuanian artists, to Estonian artists, as we have to find these means for explaining to German artists or to Western European artists. For example, this question is of cancelling of Russian culture, yeah, that it's almost impossible to talk about somewhere in Western Europe. It's always misunderstood. It's my experience. Я, например, Yes, I totally agree with you. Yes. Я вчера так себе подметил, что вот в вашем музее, когда мы зашли, сколько он близок мне,
Если поменять там фамилии на литовские, то это наш музей. Потому что все, что у вас было, Історичні оці, да? да, то, протистояння. что все было и у нас. И, в принципе, ваш музей, это спокойно можно написать литовский. У нас така сама розмова була з Таллінським музеєм театру. Да, такая. Така сама. So it's a question that there is a lot of similarities even in a museum exposition, and if we just replace some figures, then the narrative is very close to what is. Ну, якщо так конкретизуватись до практичності, то це ж може бути щось навіть на рівні чогось маленького. Звичайно, в ідеалі, якщо буде створений якийсь хтось, робить якусь загальну таку програму на високому державному рівні, але навіть організація яких речей, як там Львівський квадрієнале сценографії, воно може зосередитися на 3-4 країнах. Бо ми можемо докладати максимально зусиль, щоб запросити когось з Австралії, але ми можемо цього не робити. І ми можемо окреслити тематично, що Львівський квадрієнале сценографії представляє українську сценографію, а також запрошує як партнерів там буквально представників 2-3 країн, і це є свідоме рішення. So of course it would be great to have such a program on a big strategical level, but it's not the main, maybe it's not the compulsory, it's not obligatory task, but we could also do it privately. So I mean it's also good to make such on a smaller scale, to organize an event that could unite our countries, and we won't put so much efforts somehow to invite someone from Australia, but we rather would concentrate our efforts to organize these festivals with representatives of these countries, and also with including the interests of these countries as well. I have some, because what Bogdan says, there are at least 2 examples of these things. First of them was, but both of these programs are mostly financed from the European Union. There was a huge program called Eastern European Partnership, which included Ukraine, Poland, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaijan. And it made connection inside this line space. Так, але якраз в цьому контексті, розумієш, в цьому контексті є така програма, є цей напрямок, але він не об'єднує ті країни, які можуть бути близькі в реальній Yeah, but there is another program which is called Visegrad 4. Вишеградська четвірка. Проєкт Вишеградський. Project. Так. Yeah. Which includes Poland, Hungary. Ukrainians? No. No? Ukraine not in Visegrad 4. Okay, you mean, okay. Who are another About 2? different... Czech Republic. Czech Republic maybe, and some, Slovakia? and maybe Slovakia, yeah. So, and they have this like, Вишеград. yeah. Тобто йдеться про те, що такі програми все-таки були. І одна з них це програма Східного партнерства, яка включала країни Балтії, Польщу, Україну, також Грузію, Вірменію, Азербайджан, Чехію. І інша програма це Вишеградська четвірка, яка включала 4 країни. Це Польща, можливо, Словакія, Чехія і Угорщина. Вона точно зараз існує. І вона точно. Тобто можна там зразки якісь, як це функціонує насправді. Та звичайно, що є зразки, тобто навіть є азійські програми, котрі об'єднують там Корею, Японію і так далі. Але я маю на увазі, що на сьогоднішній день не існує якоїсь
в будь-якому рівні сформованої програми на державному, на ініціативі приватній, яка об'єднує саме ці країни, які зараз присутні за цим столом. So its idea is about that, of course, there are examples of such programs, yeah, and there were examples of such programs, maybe of that when part of a region of European Union was presented in this or those cultural program, but Bogdan says that there is no private or public initiative to combine the countries whose representatives are now here in one project, maybe in one bigger project, and as I understand you have. І звичайно, що це можна говорити саме завжди на рівні якихось філософських ідей, а можна завжди пробувати це конкретизувати до якихось дій. І тому насправді, в принципі, всі, хто зараз тут є, знають про проєкт, з котрим ми ще раніше почали спілкування, це про створення книжки, так? Це була та ж сама спроба в той самий рух, і я сподіваюся, що вона таки потім здійсниться. Так само, як і ця резиденція. Але, до прикладу, сюди ми запрошували пані Кетрін з Британії, але це вже так історія розпорядила, що вона не доїхала, і зрештою ми зібралися цими країнами за цим столом. So there was actually the idea, it can be on the level of, on philosophical level, but it also could be implemented on very realistic, real level. And when it comes to concrete action, and for example, this project was aimed at gathering people from many countries, including Great Britain, but somehow it happened so that representative from UK could not come today, and maybe it's also not an accident that we are now in such a cast here. I would like to say about the project we are preparing in Theatre in Krakow. We are working I'm working with Ola Kulikowska from I don't know how many years, 4 maybe. Because before war in Ukraine, in Poland started to come a lot of Belarusian artists because of regime of Lukashenko. And we have a big diaspora of Belarusian artists, and now we are start to cooperate and in Theatre in Krakow with Belarusian artists and Ukrainian artists and Polish artists, because our languages is such similar, common, yes, and I have because I don't remember all of the artists I have here, ściąga, I don't know how to say in English, and we are working on the text of Ewa Wierzaniewiec. It's a Belarusian artist, and text is "Why do you go, little wolf?" And the director of this is Monika Dobrowalańska. It's also Belarusian artist. She is living and working in Germany. And we are together meet in Krakow in 3 groups of artists, of actors mainly. And these 3 groups will working in own mother language. So Belarusian will play in Belarusian, Ukrainian, Polish in Polish. And this director as specialist in working in multi-language performings to make it together, yes. And we will finance it, we hope, from creativity, Europe creativity, yes, Kreatywna Europa.
Creative Europe, yes. So which one's of example of the project you talk, not unfortunately not with Lithuanian people or Georgian, yes. But I think it's because of we are in connections, yes. So Барбара розповідає про проєкт вистави у Кракові, який зараз відбувається, і так склалося, що незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну утворилася у Польщі велика діаспора білоруська, через дії, ми знаємо, повстання, дії режиму Лукашенки, велика кількість білорусів емігрувала з Польщі, і от осіла в тому білорусів емігрувала з Білорусі, і осіла в тому числі у Польщі, і от один з проєктів, ця вистава, яка має назву «Чому ти йдеш, маленький вовченя?» Чому ти ходиш, чому ти йдеш? Його якраз режисерує одна білоруська режисерка і авторка п'єси теж з Білорусі. І ідея в тому, що цю виставу грає група акторів з Білорусі, група акторів з України, група акторів з Польщі, кожна група своєю мовою. І вони всі живуть зараз у Кракові. І мета, і спеціалізація, ця режисерка спеціалізується на створенні таких мультилінгвістичних, тобто кількомовних вистав. Це приклад такого проєкту, але він існує також через те, що мови самі по собі дуже подібні, тобто багато спільної лексики. Jedna чесність, tak. Це ще вистава цікава просто за змістом. Буквально коротко. Про що ця вистава? Про що вистава? Хотіла розказати. And what is actually the performance about? What the plot? I don't know. I don't know. I can read because it's Google completely new production. You want to say something? Yes, I just already mentioned in the previous discussion that our director, Lieutenant Camila Gudmonaite, prepared a Munich performance, which where participate Ukrainians, also Russians, which not meet on the stage together. Yes, every part is presenting their feelings about the war, how they feel, and that the part of Russian artist in the process they отошли, go out. Left the performance because of they were afraid that Of their lives. Yes, of their lives. Even they left before the Russia, but because of that position that it's open, and the performance is called Hata. Hata. And the Russians left? Yeah. Not always. Brave artists changed this who were not so brave, maybe but yes, we have the performance. There is on the stage in the Munich theater. Приклад такої ж вистави, яка відбувається в Мюнхенському театрі, в якій грають українські актори і російські актори, але грають не разом. Тобто вони не присутні разом на сцені, а вони змінюють, я так зрозуміла, частина чи інша. І такий досвід, що це литовська режисерка чи режисерка, і це тільки режисерка, так, поставили цю виставу, і от у процесі багато російських акторів залишили сцену, не дочекалися до кінця, тому що вони боялися за своє життя. May I ask why were they? So the Ukrainians... Because of this big Russian shoot. Російські актори, які дисиденти, бояться грати в виставі з українцями, що їх знайде Дістануть ФСБ. там.
So they were afraid because Це добре. they were afraid of Russian authorities. Yes, so we had the same situation in Poland. We just didn't write the cast when we make performances in Poland, yes, or but we didn't write the name of the cast to protect the To actors. Belarusians. Yes, Belarusians or Russians? with Belarusians, and but in Ukrainian, no. I mean Belarusians, yes. Ну і був такий досвід також у Польщі з білорусами, коли робили виставу, але з метою не піддавати їх загрозі, не оприлюднювали їхні прізвища учасників. I can answer on your questions because this text, where do you go, little wolf? It's not translated on other languages yet, so I don't know this. I don't know what it's about. But the task of this project is to performance how people in similar languages rayon are cooperate together and how they find different languages with cooperating. То юнайт. Я зрозуміла. Просто чому я спитала? Тому що зараз для українців дуже є неприйнятним співпраця з білорусами на тему війни, наприклад, або з росіянами, бо війна триває в Україні за участі їх країн. І Tak, tylko że jest część Białorusinów, ja wiem, że to jest problematyczne, ale jest część Białorusinów, która też musiała uciekać ze swojego kraju i ona się kompletnie nie utożsamia z tym, co robi Łukaszenko i ma zakaz tworzenia, zakaz pracy w zawodzie w Białorusi. I przyjeżdża do Polski i też chce w ten sposób wesprzeć Ukraińców i powiedzieć im, my też jesteśmy w podobnej sytuacji, jakby pracujmy razem. Dajmy sobie nawzajem tą szansę. I have a question, but rather objection maybe. What is in Ukraine said to eat? Because yes, of course, from human, or I don't know, from humanitarian, from any personal point of view, I can understand each person. But it's also the claim and such an idea in Ukraine, and it's really is that although Belarus and Russia they are responsible for their societies, yeah. So it's them who somehow made this regime being possible, yeah. And we also had such opportunity to stay with such authority, and we paid with a lot of blood not to make it so, yeah. And it's also our somehow pretension to them. So you now say that you are so poor, but you have made nothing to stop it in your countries, and now we are endangered with your country because you just what is your how so it's sorry because it's very emotional for me. But what is in the summer I participated in such a philosophical discussion. It was micro university from one contemporary artist initiated it, and we read Metaphysics by Aristotle, and there was such an idea, a notion of evil, that actually evil doesn't exist per se in the world, yeah. You can always go to it, you can always make this choice from the reality and to go to the evil. So it's always the consequences of your actions and of your previous choices. So, and the reality that they exist in is the consequences of their many choices. So, how could such a society exist that such a big country cannot do anything? The whole society cannot do anything with it. Yeah, I'm speaking rather with Russia because Russia at least tried. Yeah, and because they have 140 millions, and they are normally most of them are aside. It's politics, they do their work, and it's our life. And they somehow don't interfere with all this question, and it's their guilt, it's their responsibility. It's not such a because if we speak about
about responsibility of the Nazis, of the Germans, about it, yes, and there were decades when they were dealing with it and when they were trying to overcome this. And even my colleagues, I mean dancers that are younger as me in Germany, they always tell about their guilt, although neither them nor their parents were not participating in the war, yeah, but they tell, and the problem of this war is also this lack of responsibility of Russians in many, many generations. They never accepted somehow and made obvious the thing for themselves, all the crimes that they did, all the camps that they did also with Ukrainians. They never were punished for it, never. And it's also the ground why they think now that they are not responsible for what is going on, and they have no somehow they don't participate. It's authority. It's not us. It's also it's very complex question. I understand your point of viewing, and thank you that you are explaining me that. Yes, and I agree, of course, with you. But what with the actors and directors which were standing on the street and tried to stop what was happening in Belarus? Yes, do you understand me? What with people who striking, who were going to the prison for that and dying in this prison also. Yeah, they had no another way to run away from the country, because there was not a lot of people to stand with them and to stop the Lukashenko. Yes, I know it's what's happened, but Why is they haven't a lot of people? Why? I don't know why. I don't know, Якщо повернутися, ми дивилися у Львові виставу «Захар Беркут». І головне, там є такий один дуже хороший момент, що Захару Беркуту, цьому, скажімо так, представнику маленького села, пропонують, що ми обійдемо твоє село і підемо далі, ти просто нас пропусти. І він каже, ні, ми краще всі загинемо, всі тут, але ви не підете далі, на інші села. Хай б'ють мого сина, хай б'ють мене. І, власне, це є модель, яку озвучив Іван Франко, яка повторюється в Україні завжди. Вона повторилася під час Майдану. І вона зараз повторюється під час війни, бо ми могли би, якщо так масштабно говорити, і, власне, це є наше нерозуміння білорусів. Ті, хто називають себе дисидентами. Тому що наші дисиденти не їдуть в іншу країну, вони залишаються тут, щоб ця проблема не пішла далі. І це два дуже різних погляди. При тому, що я це говорю, маючи знайомих театральних діячів в Білорусі, з якими я навіть там з білорусами зараз переписуюсь, тому що конкретно до них я знаю, що це є хороші люди, і вони там на своєму рівні допомагають те, що можуть. Але сам концепт, тому нам, коли ми робимо якийсь проєкт, нам з нашої позиції важко зараз робити спільний концепт, бо ми тоді легітимізуємо те, що відбувається в їхній країні, те, що відбувається. Тому що виходить тоді так, що, зараз я сформулюю, те, що сказав, ми всі там боїмося за своє життя, але якось так виходить тоді так, що якщо навіть ми зараз врятуємо там якусь частину українців і втічимо, то це, в нас просто є зараз таке розуміння, я думаю, воно зараз багато в кого з'явилося, то це зло просто в результаті збільшиться. Тобто втікання від нього, воно не зменшить його, а воно просто, іноді навіть рятуючи там якусь людину, але не намагаючись знищити це зло, може це звучить там дивно, що хорошого в тому, щоб щось знищувати, так? Але не намагаючи, то це просто сприяє тому, що його стає більше і більше і більше, і врешті-решт більше людей гине. So I am telling about the idea that it's of course very
clear intention to save my life, and I also don't know whether I would be heroic enough, I don't know, to somehow to be such a fighter for a long time, but in this way of thinking, even when we rescue, even when we save some group of people, somehow we allow a lot of people, we allow this evil to exist. Yeah, our energy is not directed on erasing this evil or somehow or fighting it, but is rather directing on saving a group of people, and finally this evil becomes more and more and more, and more people will suffer from it. Yeah, it's maybe. Ну і це просто важливо розуміти, що завжди є якийсь приватний рівень, він є завжди. Та ж сама історія з німцями, які рятували дітей під час Другої світової війни. Це завжди людський нижній рівень. Але коли ми говоримо про якісь проекти, про виступи зі сцени, про виступи з трибуни, публічні речі, це переходить уже на більш глобальні речі. І тут якби українці одразу перестають бути просто персоною. Вони одразу представляють якусь загальну спільну позицію. Yeah, and we also can speak about private level, and it always exists. And there were also Germans who saved lives and childs of other Germans during the Second World War. But when we are telling about projects, concepts, and so on, and when we go to this public level, so Ukrainians stop present their private ideas, but they somehow take this. They are representatives of this. Of this public position. В Литве пробовали сделать такую акцию, звонить, чтобы все литовцы звонили в России. Объясняли им, что такое эта война. Ну, позвони, он бросив трубку і все. Та родичам неможливо пояснити. В мене є родичі в Білорусі, в мене прабабушка з Білорусі. Я мову знаю, але це не допомагає порозумітися. Вони знаходяться в якомусь вигаданому світі. І бажають, нічого гарного нам не бажають. Я не знаю, що з тим робити. Ми просто не спілкуємося. Ну, і ви ще можете помітити, що за 2 роки війни, навіть я не кажу за 10 років війни, між Україною і Росією, якщо ви подивитесь всі публічні виступи музейників з Росії, вони завжди говорять про те, що війна погано впливає на російські музеї, на розвиток російської музейної справи. І за 2 роки війни жоден російський музейник не зробив якоїсь заяви, що він турбується, що відбувається з музеями і колекціями в Україні. Ні, зробив заяву, підтримав війну. Ну, я маю на це критичний випадок. Я маю на увазі ті, хто музейники, ті, хто говорять, що ми культура, ми не частина війни, ми переживаємо за мистецтво, і тому важливо, щоб в Ермітажі або в Пушкінському музеї були світові виставки. Але вони в цей час не говорять за те, що в Україні знищуються музеї або крадуться експонати. То, значить, це мова не про мистецтво, вони не турбуються. Вони турбуються про свої бізнес-інтереси, про свою роботу, про добробут своїй, знову ж таки, імперській музейній справі, імперській. І тому не може бути культурного діалогу. Ну, це якби... Немає такого, немає з боку російської культурної спільноти переживання за будь-яку культурну спільноту інше, окрім російської. Але їхня спільнота знищує інші. І знищує не філософськи, а знищує фізично. А чому вас це удивляє? Нас это не удивляет. Нас удивляют проекты в Европе, которые пробуют объединить украинцев, россиян и белорусов под флагом того, что культура должна договориться. Война – это другое, а культура – это культура. Но культурные... Спорт также. И спорт, да, но культурные деятели России, они участники войны, даже без автомата. So this question, Bogdan is explaining
situation when Russian museum workers, when they tell about who are against war, they never touch the problem of Ukrainian museums. So their thesis that the art is damaged during the war is always thesis the Russian art is damaged during the war. And when they say that culture is outside of politics, then they never and even if they say that we have to organize world exhibitions in Russia, it's not concern about art, but it's rather concern about business and their personal interests, because no one of them within these 2 years of full-scale invasion, we don't tell about this figure, but within 2 years invasion, no one said that just look, it's a problem with Ukrainian museums who are destroyed, whose objects are being stolen, and what will we do with this problem of art that is also world heritage. So do you think it's no opportunity to work, I don't mean with Russian, but I mean with Polish artists, with Belarusian artists, in level of, I don't know, project together? What do you think about it? It's With Belarusian, for me, myself, it's not decided. Я думаю, що польські митці цілком можуть робити проекти з білоруськими митцями, але чи українські митці можуть робити з білоруськими митцями, я думаю, це неможливо. І навіть якщо на людському рівні особисто 2 людей це можливо, але розуміючи контекст, ти не можеш собі це дозволити. Ти можеш позвонити і спитати, як в тебе справи, але ти не можеш зробити спільний проект. Bogdan said that it's possible for Polish artists to work with Belarusian artists, but for Ukrainian and Belarusian artists it's not possible now to work together and to make it public. Because of course you can make a private phone call and ask how are you, but you cannot afford yourself with understanding of the context together and to organize something and to show. І варто зазначити, що коли були протести в Білорусі, коли були жахливі репресії в Білорусі, то українці дуже сильно підтримували білорусів. І українські театральні діячі приїжджали в Київ і в інші міста і ставили тут вистави, і їм давали можливість це робити. Це не є несприйняття білоруських театральних діячів України, це не є несприйняття їх особисто чи якихось їх, це просто так. So, and it's not, this tendency is not directed against Belarusian artists, because when there were these protests in Belarus, a lot of Belarusian artists came to Kyiv, and they had this possibility to stage performances here, but it is not that we cannot accept them as Belarusian artists, but the war brought another context, and now it just became impossible. І українці не можуть змінити Білорусь, і поляки не можуть змінити Білорусь. Змінити Білорусь можуть тільки українці. Білоруси. Тільки білоруси, так. Але білоруси цього не зроблять, вони не є там. Коли роблять якісь акції конкретно. Я думала, що це буде це добре, що це відбувається, але це не міняє цієї ситуації. And the problem is that neither Ukrainians nor Poles cannot change the Belarusian society, and cannot change the regime in Belarus. It can be done just by Belarusians, and it's not possible by Belarusians who are outside of Belarus. But I can just, I have such an idea that there was a long period also in Ukrainian history when there was, because I'm from Museum of Ukrainian Diaspora, and a lot of Ukrainian history was also preserving something outside of Ukraine, and it was this
long period of Soviet time when Ukraine was not so politically active against Soviet Union, yeah, but mostly a lot of precious things. There were also dissidents here, but a lot of precious things happened outside of it. But now there is this awareness and there is this understanding of necessity building the country in frame, in borders of the country, and not somewhere in America or somewhere in other European countries. Ну, я говорю про те, що ну, там, з мого досвіду, там, скільки я працюю за української діаспори, то ну, можна побачити, що історія України у 20 столітті багато в чому сформована українською діаспорою, і що багато цінних речей відбувалося за межами України, коли радянська Україна не була так сильно політично активна проти Радянського Союзу, хоча тут, звісно, були дисиденти і теж там були різні переслідування і розстріли, але ну, от зараз в українців вже є усвідомлення того, що ну, українську державу потрібно робити не десь в Америці і не десь за межами України, а саме ну, на українській території. I would like to only thank you for sharing your optical and open my eyes and mind on this subject. And but you know we also need to find like Polish people to find to not solve but to position because to position between somehow Belarusian and Ukrainian. And after our today talk, I don't know what happened with this project. Maybe it will be not appear because because of this what I hear today. Yes, and thank you for that. Барбара, дякую за ці пояснення і за ну, те, що ми поділилися нашою позицією, тому що ну, полякам потрібно знайти своє місце, ну, якось знайти, зрозуміти, як бути між цими двома представниками країн у їхній країні. І от вона думає, що можливо цей проект після сьогоднішньої розмови не з'явиться, ну але вона не знає, що з ним буде. У нас сейчас начали отнимать гражданство тем, которые побывали в Крыму совместно. Если... Одна танцовщица, которая имела гражданство и танцевала с литовцем, тоже отнимают сейчас гражданство. Ну, такая идет. Государственная политика. Государственная политика уже. Вообще, Богдан, я хочу просто провести, это, конечно, не аналогия, но мы понимаем вашу позицию, просто у нас были некоторые схожие эмоции по отношению к Армении в 2008 году. Потому что тогда Азербайджан выступил против вторжения, а Армения нет. И более мы ждали, что кроме того, что с севера русские заходят, что из Гюмри будет атака, потому что с советских времен в Армении в Гюмри очень большая база. Это самая близкая база к НАТО, то есть к Турции. И они ее никогда не увозили. Она как была в Советском Союзе, так и осталась. И вот мы ждали, что будет с юга еще атака. Просто, ну, быстро эту войну, так сказать, Евросоюз и вот общественность, скажем так, остановила. И вот этот момент, что общественность армянская не выступила, для нас было больно, но мы понимали их ситуацию, потому что они заложники того, что у них есть. То есть я не говорю, что надо их понимать, я просто хочу сказать, что где-то эмоционально для нас вот эта позиция абсолютно понятна. Yeah, and Nina also says that it was, she understands. We understand. We understand. Не поняла? Also says that
blah, blah, blah. It was a very similar situation in Не совсем, ну, yeah, not the same but similar situation with very close to what is going now between us and Belarusian, between them and Armenia, yeah, and Armenian people, because when Azerbaijan supported in 2008 when Russia invaded Georgia, Azerbaijan supported them, and Armenia, как словесно. at least by words, yeah, and Armenia they stayed aside, and it was somehow as if they supported Russians, and there is also a great military base in the south of, not far away from the south of Georgia, and there were thoughts that it could be that Georgia could be invaded also from the south. It's the Russian base that In Armenia. Yeah, Russian base it in is Armenia. situated in Armenia, but it's not far away from the south border with Georgia, and it was such a threat of invading from also this direction, but since the war was stopped by European Union, it didn't happen, but there was also this not understanding each other and this tension with Armenian people. Можливо, додам, що це напевно те, що ми звичайно, що можна зрозуміти, і зрештою, тобто є там, розуміється, що є хтось там Захопили, окупували. окупованими, так, на тій території, тобто можна це зрозуміти, але от від початку вже там самого вторгнення у багатьох, власне, культурних митців з'явилося це відчуття відповідальності, що ти вже не бавишся просто в якусь таку заробляння грошей там, чи щось, ти вже відповідаєш за те, що ти робиш, бо ти щось несеш і на тебе орієнтуються. І відповідно, якщо навіть якісь є фестивалі в Європі, де є представники Росії, навіть які і кажуть, що вони там, чи Білорусі, більшості Росії, що вони там проти війни, то відмовляємося від цього, тому що є усвідомлення, що ми оцього наративу такого, що ми разом, що нас спробуйте, ми поєднаємося, це окремо, воно наразі, напевно, не може існувати. І, мабуть, що в ці моменти, я не знаю, може через років 10, 20, 30, можливо, це буде якось виникати спільна співпраця, а в такому... Я думаю, что в Беларуси проблема того, мне так кажется, и тех, кого я знаю, которые себя презентуют как диссиденты, да, или же не приемлющие политику государства, внутренне эти люди слишком интегрированы в русскую культуру. То есть их идентичность настолько близка, что им самим может быть непонятно, но они носители. Швидше за все, що так. Поэтому проблема. І навіть окей, добре. So there is also a thought that even if there is such a human, very normal, natural understanding that these people cannot be guilty, or these people are against war, but there is such a personal responsibility now of each Ukrainian artist since the full-scale invasion started, that it's not more, it's not the somehow play or business or any making money or making joy anymore, but it lays on shoulders of everyone to somehow to fight, against all these ideas, because actually it's from my side, but a lot of ideas that caused this war are in heads. It's not only it's not only physical idea of gaining territory, it's also the idea of this arrogancy, of this being great nation. It's also what made this war possible. And and now even there is such even
although there is such personal understanding, that it is not неприйнятно. It is not, just a moment, I forgot the word, because I know it, it is not acceptable to cooperate now when there are so many when there is so many blood, so many tragedies, so many deaths, and maybe in 10, 20, 30 years it would be possible. And also, added that the problem of a lot of Belarusian artists is that they are so integrated already in Russian identity and in Russian self-understanding that they do not understand a lot of moments in this war, and it's very complicated somehow to even to build this conversation with them so that it leads from the war and not to the war against it. Although it can have such an image that we are against the war and we are not for it. І навіть якщо говорити про внутрішню, то як приклад зі свого досвіду, не так давно мені запропонували роль у кіно, досить головну в серіалі кіно, і якийсь там режисер. І я коли почав, я погодився, думаю, головна роль, зразу так, клас, супер. А потім прийшов вечір, думаю, подивлюся, що це за режисер такий запропонували. І цей режисер, він працює в Україні цілком спокійно. Він не зробив жодного фільму ні українською мовою, він робив фільми якісь про руську війну якусь. Тобто він працював цілком до цього часу, прекрасно почувався там і почувався тут. І зараз теж почувається, тільки вже трішки так, як перевзувся швиденько і вже робить українською. І звичайно, що мені шкода, бо це як людині заробіток, але я усвідомлюю, що такі люди, якщо їм цього не говорити, вони ніколи не усвідомлять, що це що це вони привели до що це їхня частково, бо вони є публічні. Як би це не було би, вони несуть. І це неможливо. Я вважаю, я взагалі вважаю, що ці мають зникнути взагалі зі всього. Але ясно, що вони десь собі співпрацюють, наших багато співаків, які теж прекрасно співали і працювали, і їм нічого не заважало. Зараз вже плачуть, працюють і патріоти, але в них не було усвідомлення цього, що вони роблять до того цю проблему, що насправді вони несуть це все. І тому, напевно, з того, що це наразі неможливо у цій кооперації зі всіма цими людьми, хоч які б вони не були прекрасні і якби не любили би. One director suggested him a main role in a series today, and at first he agreed. And then in the evening, when he came home and he read the script, he saw that it is the director who was working all this time in Ukraine, and no one interfered with his works. So he was quite successful. It was everything okay with his work, but he always made films to the topic of Russian war, of any Russian culture, and he said that the problem is, and Bogdan also adds, that it's also responsibility of these people that they brought the war to Ukraine, and that the war now exists here because we were understood at the common this cultural space, and it's one more argument for Russia, and it's important now to tell it now to these people and to make their work not possible anymore for a period of time, because otherwise they won't understand and they will not have any clear position. If there will be no social, not accusation, but maybe osud. Not social shaming. And I also said, I can also add from myself that there is one very successful dancer and ballerina in Ukraine, and now this dancer, she's great manager, she has great
connections in not only in Ukraine but all around the world, and she was heading the Ukrainian choreographic college, not college but Ukrainian училище. Okay, and now she's traveling with a group of dancers throughout Europe, and I know that she was in Lithuania with Grand Ballet Kyiv, and she's staging Swan Lake. And now when Lithuanian theaters are stopped to show Russian artists, when Russian composers and when we see such cases, it also is problem for us. It's great shame for us, but there are a lot of such artists, and it should be common. Why is it so censored? Maybe, but it's not the censor from above, but it's rather this censorship from people, because it's such a great shame for me also before in front of so I'm ashamed of this fact when I even talk to you, yes, that somehow your Lithuanian theaters are more aware than us in this issue, yeah? So its problem also exists in Ukraine. I mean, Я вже Ми трохи це зараз ще попередньо секунду. обговорювали, і проблема ще в тому, що вони своїм заборонили, а нас типу прийняли з Щелкунчиком. В Литві своїх заборонили. Ну, це вистава. Ну, просто ми... І власне, що це досить таке, і воно постало це питання дуже глибоко цієї відповідальності кожного за реальне майбутнє, яке здавалося таким, ніби якоюсь такою майбутнє, це якась така фантастика, чи це такі пафосні слова, там діти наше майбутнє, бо мабуть, я так думаю, коли була незалежність України, мені було тільки 4 роки. І, напевно, якби в ті часи, ця наша влада і там всі би, якось би по-іншому воно би повелося би, можливо, би зараз би не було би цієї війни, коли я був ще 4 роки, мав дитиною. І якщо зараз ми, десь подібно поведемося, як тоді, буде, то ті діти, які є мої зараз, тобто моя донька і син, вони цілком можуть теж воювати. І це майбутнє, воно дуже, воно близьке, воно таке, реальне стало. And there is also a problem that 30 years ago we became independent, and it is also and we also, there are a lot of reflections, and Oleg tells about his reflections. I can say it's told a lot in my family also. Then if it would have been another behavior in political sense in Ukraine in those times, when society and people were more aware of their, Ukrainianness, and were a little bit more separate from Russia, then maybe this war would not exist. And now it's real chance for our next generation to somehow to take this war. To inherit this war for their generation, if we would make now the same mistakes as our parents or as that generation. Я пропоную переміститись в неформальне спілкування.